kazi ya Senate, kuna kazi ya Auditor General, kuna kazi ya EACC, kuna kazi ya Directorate of Criminal Investigation. Kila mtu ana jukumu yake. Jukumu letu ni kuhakikisha county governments wameweza kupata fedha ya kutosha kuweza kutekeleza kazi zao. Na ikiwa kuna gaps yoyote, kuna entities mingi ambao wako na jukumu ya kuweza kusimamia shida zote ambazo zitatokana na kulingana na matumizi ya fedha katika county. Lakini haitokuwa sababu ya sisi kuweza kupunguza kazi yetu ama kutofanya kazi zetu kama kamati ya seneti kwa ajili kuna shida fulani ambayo yamezungumziwa, na hizo shida zitaangaliwa na entities ambazo wamepewa hiyo jukumu ya kuweza kusimamia. Asanteni. Swali nyingine? Chairman, during Icpak presentation, there were two issues which were raised in terms of accounting issues, from cash accounting system to allocation of revenue, bill and county allocation of revenue bill. All of these are in the pipeline, and we have budget policy statement also to be processed immediately we return back. And this is the pack schedule that we have as a committee, and that all of this will have to have taken place in the next 3 months, which is 90 days. So we have reflected on a work plan that is going to make sure the committee is able to execute its mandate and make sure that the functioning of county government, as well as also the vertical division of revenue between county government and national government, is all executed as required. And I will allow my colleague, Senator Faki of Mombasa, to be able to say as much in Kiswahili. Karibu Mheshimiwa. The day of this training and work plan induction program for the Senate Finance and Budget Committee, and we have, we are in recess. However, we are going to resume next week, and for the next 3 months we are going to be extremely busy, particularly this committee, because there are a lot of tasks that are pending to be executed, some of which are extremely important for the proper functioning of county government, which is a primary role of the Senate, such as the issue that is on the table for us now, immediately we resume, is the disbursement schedule for the county additional allocation bill that was passed and enacted into law. That act is missing disbursement schedule for funds to start flowing to county governments. And over and above that is the issue that has really been extremely problematic, that of equalization fund being processed properly. Now we have the equalization fund appropriation bill that has been published for us to process it immediately, and then we have the equalization fund bill that is going to also get the administrative issues that are required to be put in place for the funds to start flowing. We have the intention of adjusting the sunset clause, because the sunset clause was about 20 years, 10 years have lapsed, and nothing has been realized as much mentionable in county governments as it relates to equalization. Utoaji wa huduma katika kaunti zetu umeongezeka, na vile vile pia zile fedha zinazotokana kuletwa katika kaunti zetu pia zinaongezeka. Jana tulikuwa na maafisa kutoka tulikuwa na waziri hapa wa fedha, Mheshimiwa Bwana Ndungu, tulikuwa na pia mwenyekiti anaondoka wa CRA, yani Commission for Revenue Allocation, ambao walikuwa wametoa mapendekezo kwamba fedha ziongezwe mpaka zifikie bilioni 407 kulingana na matarajio ambayo yako ya fedha ambazo zitakusanywa na serikali kwa mwaka unaofuata. Ni kwamba pendekezo la Council of Governors ilikuwa wapewe bilioni 425. Kwa hivyo tukiangalia ni kuwa ongezeko la fedha ni muhimu, kwa sababu tumeona kwamba utoaji wa huduma pia umeongezeka. Ukiangalia kila county imeweza kuongeza huduma, wafanyikazi wameongezeka, mishahara inaongezeka,
Kwa hivyo haiwezekani kwamba tubakie pale pale 380. Kama mlikuwa hapa wiki iliyokwisha tulipokuwa pale Serena, naibu rais alisema kwamba hata wakitolewa suruali hawataongeza katika hiyo 380. Nafikiri tulikuwa kwa pale Serena wiki iliyokwisha alipotoa tamko hili. Mwenyekiti wa bunge anatumia lugha zote ya Kiingereza na Kiswahili, lakini kwamba tuko hapa kama kamati ya fedha na bajeti ya bunge la Senate. Tulikuwa na mkutano wa siku 3 wa kusoma na kupanga mikakati ambayo tutatumia kuendesha kazi zetu kama kamati ya fedha na bajeti. Kama tunavyojua, bunge sasa liko mapumziko, na tutakaporudi wiki ijayo tarehe 14, jambo la kwanza ambalo tutashughulika nalo ni budget policy statement, ambao ni mwongozo ambayo unatolewa kuhusiana na mipango itakavyokuwa ya budget ya mwaka ujao, mwaka 2023 2024. Na hii ni muhimu kwa sababu serikali inatoa mwongozo ni pesa ngapi ambazo zitakuwa available kutolewa ama kugawanywa kwa kaunti zetu. Kama mnavyojua, mwaka uliokwisha tulipigana sana kama bunge la Senate, na pia tukaweza kupata bilioni 380 zilizoletwa katika kaunti zetu. Ni matarajio yetu kwamba kwa mwaka huu 2023-2024 tungependa ziongezeke, kwa sababu kama tunavyojua kumekuwa na ongezeko la bei za bidhaa tofauti. Ukiangalia kama petroli mwaka jana ilikuwa ni kufikia, ikisoma bajeti kwa karibu shilingi 120, sasa ni 100. System correct, if I can use that, they are left out. But genuinely, they built a road, they supplied the fuel to the county. Audit committees, and you mentioned Honorable Senator, how can we assist? And I would respond this to Honorable Nyonka's question. How can we assist? And I give you an example of Ghana. And because I sit in the Pan-African body, we interact with my colleagues from other countries. Ghana has got a separate law for internal audit, which reports, according to them, it reports direct to the presidency. But in this case, our case, my view was under Icpak. Can we have a separate body on internal audit, which perhaps reports directly to the Senate as far as the county government is concerned? And I have that piece of legislation, and I've shared, we have had discussions with the national officials, we have, and I was telling you, this is how Ghana is trying to address this issue. All bills. There is also some elements of the national assembly. We can't rule out some element of corruption. Our comments and some payments are made. We also review and sanitize through legislation, policy provisions, and propose amendments, and also provide us on feedback goods and actions. So you steal off the revenue which was supposed to pay genuine providers of goods and services, but you have sanitized through the system because of the weaknesses in the revenue. So you end up paying those ones which the governors want or whatever is involved want to pay, but you leave out genuine. You also review any other. We must be honest and address and propose amendments. And I think that's one of the feedback and action contributors to ensure incorporation. Comes to the end of the year, perhaps what they paid is from the uncollected on-source revenue. This is a big issue. We had an engagement with the controller of budget last week, and that's why I said that can we now perhaps make it mandatory, perhaps in the next 2-3 years, that all counties should automate their revenue collection functions. That's number one. The controller of budget has also developed a tool which is called TATAT. That's a tool to assist her to interrogate whether the proposed or the estimates presented to her for approval as far as on-source revenue is concerned, they are reasonable. I think what is happening, there is overestimation
or an ambitious budgets in terms of own source revenue that actually ends up not being collected, and it also contributes to this issue of pending bills. Number two, as I said, adoption of accrual accounting will help address this issue of pending bills.